हेलो गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ गुड मर्निङ दर्शन नमस्ते सेवारो एन्ड च्याजुलो हजुरहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु। अलिकति टाइम इज चेन्ज फर माई लाइफ अनि हजुरहरू सबैलाई मेरो लाइफमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। अनि संसारभरि छरिएर बसिरहनु भएको हजुरहरू सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु। र म चाहिँ लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। जतिजनाले पनि अहिले लाइभ र भविष्यमा रिकर्डेड रिप्ले हेरिदिनुहुन्छ हजुरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ मेरो फेसबुक पेजमा या भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूलाई नमस्कार। म इन्द्र घले गुरुङ, खास म पूर्वी नेपालबाट र विगत 12 वर्षदेखि चाहिँ म सान फ्रान्सिस्कोमा बस्दै आइरहेको छु। पेसाले म रेस्टुरेन्टमा सर्भर काम गर्दछु भनेदेखि बिसाइड्स द्याट यो एक्स्ट्रा इन्कम यानि कि साइड हसलको रूपमा चाहिँ मैले यो अमेजिङ अनलाइन डिजिटल बिजनेस रन गर्दै आइरहेको छु। र त्यसै सन्दर्भमा रहेर केही नयाँ नौलो अपडेटहरू लिएर हजुरहरूमाझ लाइभ आउने गर्ने गर्दछु। र हजुरहरूलाई केही प्रश्न लाग्छ भनेदेखि यो बिजनेसको बारेमा हजुरहरूले मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र आज म लाइभ आउनुको खास कारण चाहिँ आज फ्राइडे र सबैजनालाई ह्याप्पी फ्राइडे। अब नेपालमा चाहिँ स्याटरडे भइसक्यो है, सो ह्याप्पी स्याटरडे एज वेल नेपाल अनि हङकङतिर चाहिँ। अनि टाइमको बेरियरले गर्दाखेरि हामी ग्लोबल अन्टरप्रेनर अनि हामी सबै एकै समयमा चाहिँ हुन सक्दैनौँ। टाइम ले केही पनि गर्दैन, सो द्याट। अनि म चाहिँ आज ढिला नगरिकन म लाइभ आउनुको खास कारण चाहिँ मैले यो बुक पढ्दै गरेको छु, यो एटोमिक ह्याबिट्स भन्ने। अनि आज भर्खरै हाम्रो चाहिँ डे 12मा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको टपिक पनि परेको थियो। र जसलाई चाहिँ अब टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अलिक गाह्रो सुरु सुरुमा यस्तो हुन्छ, हामी इम्प्लोइ माइन्डसेट भएको मान्छेहरू अनि अर्काको अन्डरमा काम गर्ने, ठ्याक्कै यति बजी गएर अनि त्यहाँदेखि यति बजी क्लक आउट यति बजी क्लक इन भन्ने बानी परेको। हामी अब बिजनेस ओनर आफ्नै ओनर भएर बस्दाखेरि चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने होला भनेर अलिकति कन्फ्लिक्ट अलिकति हार्ड टाइम जस्तो हुन्छ। सुरु सुरुमा त्यस्तो हुन्छ, तर पनि के भनेदेखि अब छोटो समयमा हजुरले आफै बिजनेस ओनर भएर हजुरको माथि कोही पनि बस हुँदैन। त्यस्तो कामको लागि हजुरले अलिकति म्यानेजमेन्ट गर्नैपर्छ। सो टाइम म्यानेजमेन्टमा अलिकति हार्ड टाइम हुनसक्छ। सो त्यसको त्यस्तो भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ यो बुक पढेदेखि चाहिँ मलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि एकदम सहज भएको छ। अब यो बुकले धेरै कुराहरू सिकाएको छ, मलाई मात्रै नभएर हामी जस्तो सर्वसाधारण अनि ग्लोबल अन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ एकदमै सहयोग गर्ने गर्दछ। र अनि यो बुकको नाम चाहिँ एटोमिक ह्याबिट्स हो। यो चाहिँ जेम्स क्लियरले लेख्नु भएको 2018मा। र जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई स्वागत छ। र म चाहिँ पढ्न गइरहेको छु, स्वीकार्नु होला है। निटिङ एच विक वन्स your pride gets involved, you will fight tooth and nail to maintain your habits. Uh, True behavior change in identity change. You might start a habit because of motivation, but the only reason you will stick with one is that it becomes part of your identity. Anyone can convince themselves to visit the gym or eat healthy once or twice, but if you don't shift the belief behind the behavior, then it is hard to stick with long-term change. Im- Improvement are only temporary until they become part of who you are. The goal is not to read a book. The goal is to become a reader. The goal is not to run a marathon. The goal is to become a runner. So, all right. And so when working for your identity, like all aspects of habits, information, this too is a double-edged sword. When working for your identity, change can be powerful force for self-improvement. When working against uh, the identity change can be a course. Once you have adopted an identity, it can be easy to let your
ele- elegance to it impact your ability to change. Many people walk through life in a going cognitive slumber, blindly following the norms attached to their identity. I'm terrible with directions. I'm not a morning person. I'm bad at remembering people names. I'm always late. I'm not good with technology. I'm terrible at math, and a thousand other variations. When you have let me see, एकजना भ्युवर्स आउनुभएको छ, मनिषा र थापा पहिलोचोटि होला मेरो लाइभमा। हाई दाजु, आई एम वाचिङ फ्रम युएसए भन्नुभएको रहेछ। थ्याङ्क यू मनिषा र थापा, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। युएसएको कुन ठाउँ होला? म चाहिँ सान फ्रान्सिस्को। अहिले हाम्रो 5:22 भयो है। हजुर युएसएको कुन ठाउँ हो? इएसटी हो कि पिएसटी हो? एन्ड लेखिदिनु भयो भने थाहा हुने थियो। थ्याङ्क यू मनिषा र थापा। अनि अर्को हुनुहुन्छ, गुड इभिनिङ दाजु, आई एम वाचिङ लाइभ फ्रम क्यानाडा, सो नाइस अमेजिङ प्लेटफर्म, थ्याङ्क यू फर sharing reading book. Thank you मानवीर भाइ माइला, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ माई लाइभ। हजुरहरूको यस्तो व्यस्त समयको बावजुद पनि जोइन भएर साथ सहयोग गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। Begin to resist certain actions because that not who I am. There is internal pressure to maintain your self image and behave in a way that is consistent with your beliefs. You find whatever way you can to avoid contradicting yourself. The more deeply a thought or action is tied to your identity, the more difficult it is to change it. It can feel comfortable to believe what your culture believes, group identity, or to do what upholds your self image, personal identity, even if it's wrong. The biggest barrier to positive change at any level, individual, team, society, is identity conflict. Good habits can make rational sense, but if they conflict with your identity, you will fail to put them into action. On any given day, you may struggle with your habits because you are too busy or too tired or too overwhelmed or hundreds of other reasons over the long run. Uh, However, the real reason you fail to stick with habits is that your self image gets in the way. This is why you can't get too attached to one version of your identity. Progress requires unlearning, becoming the best version of yourself requires you to continuously edit your beliefs and to upgrade and expand your identity. This brings us to an important role in your behavior. Where do they come from in the first place? How exactly is your identity formed, and how can you emphasize new aspects of your identity that serve you and gradually erase the pieces that uh, hinder you. The two-step process to changing your identity. Your identity emerges out of your habits. You are not born with a preset beliefs. Every beliefs, including those about yourself, is learned and conditioned through experience. More preciously, your habits are how you
embody your identity. When you make your uh, bed each day, you embody the identity of an organized person. When you write each day, you embody the identity of a creative person. When you train each day, you embody the identity of an athletic person. The more you repeat a behavior, the more you reinforce the identity associated with that behavior. In fact, the word identity was originally uh, derived from the Latin words essential, which means begins, and I- identim, identidem, which means repeatedly. Your identity is literally your repeated beginners. Whatever your identity is right now, you only believes it because you have proof of it. If you go to church every Sunday for 20 years, you have evidence that you are religious. If you study biology for 1 hour every night, you have evidence that you are studious. If you go to the gym even when it's snowing, you have evidence that you are committed to fitness. The more evidence you have for a belief, the more strongly you will believe it. For most of my early life, I didn't consider myself a writer. If you were to ask any of my high school teachers or college professors, they would tell you I was an average writer at best. Certainly not a standout. When I began my writing career, I published a new article every Monday and Thursday for the first few years. As the evidence grew, so did my identity as a writer. I didn't start out as a writer, I became one through my habits. Of course, your habits are not the only action that influence your identity, but by uh, virtue of virtue of their frequency, they are usually the most important ones. Each experience in life modifies your self image, but it's unlikely you would consider yourself a soccer player because you kicked a ball once, or an artist because you s- scribbled a picture. As you repeat these actions, however, the evidence accumulates and your self image begins to change. The effect of one of experience tends to fade away, while the effects of habits gets reinforced with time, which means your habits contribute most of the evidence that shapes your identity. In this way, the process of building habits is actually the process of becoming yourself. This is a gradual evolution. We do not change by snapping our fingers and deciding to someone entirely new. We change bit by bit, day by day, habits by habits. We are continually undergoing a microevolution of the self. रेडी हाम्रो बिजनेसको गुगल बोय आउनुभएछ। हरे कृष्ण इन्द्र दाई भन्नुभएको छ। हरे कृष्ण रबिन श्रेष्ठ वाचिङ लाइभ फ्रम नेब्रास्का। थ्याङ्क यू सो मच हरे कृष्ण रबिन, थ्याङ्क यू फर सेयरिङ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू रबिन्स आफ्टर लङ टाइम।
Good to seeing here. Thank you, Robins, for the watching my live है. Thank you. र मैले आजलाई चाहिँ यति नै पढ्ने भनेर फुल स्टप लगाएँ. सो आई होप हजुरहरूले पनि सुनिदिनु भयो र केही न केही कुराहरू बुझेर केही न केही कुराहरू लिनुभयो एटोमिक ह्याबिटबाट चाहिँ. सो कुनै कमी कमजोरी भएछ भनेदेखि कमेन्ट गरिदिनु होला र कहाँ कहाँदेखि कोले हेरिदिँदै हुनुहुन्छ हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ. सो एज अ बिजनेस ओनर अनि सिइओ अफ दिस बिजनेस. सो यदि हजुरहरूलाई यस बिजनेसको बारेमा जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ. र यति भन्दै चाहिँ म आजको लाइभ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई हजुरहरूको उज्यालो हुँदैछ भने शुभ दिन अनि रात हुँदैछ भने शुभरात्रि अनि अल यु हेभ अ ग्रेट विकेन्ड भन्दै चाहिँ म बिदा चाहन्छु. हजुरहरूको दिन रात फेरि पनि शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् अनि आफ्नो 24 आवर्सलाई चाहिँ आफैले म्यानेज गर्नुहोस्. अनि मेरो हम्बल रिक्वेस्ट दिनमा 1 घन्टा चाहिँ आफूले आफूलाई दिनुहोस्. स्वास्थ्य नै धर्नु भन्दै म बिदा चाहन्छु.